Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-isko. Ako nga ulit si Isko Lord at welcome dito sa aking channel. Ngayon ang gagawin natin ay magsosolve tayo ng integral ng mga exponential functions. Meron tayong dalawang problems dito or yung ating mismong i-integrate. Unahin muna natin sa item number 1. Find the integral of the quantity of e raised to 4x plus 3 squared dx. And ang first step na gagawin natin dyan ay kailangan muna natin masimplify yung mismong integrand o yung mismong function na i-integrate. Mapapansin natin na hindi naka-expand yung ating function dito o yung integrand. Meron siyang naka-power yung mismong binomial sa square. Pag naka-power yung isang binomial sa square, matatawag natin tong square of a binomial. Kailangan natin siyang i-expand. Paano bang mag-expand ng square of a binomial? Tandaan natin na ang square of a binomial, which is the quantity of a plus b squared, is equal to a squared plus 2ab plus b squared. So, yung square of a binomial, may expand natin siya as perfect square trinomial. Kailangan ganyan ang maging integrand natin para mas madali tayo makapag-integrate. Ngayon, paano natin to gagawin from square of binomial to a perfect square trinomial? Pwede tayong gumawa ng representation para hindi tayo malito. Let a be e raised to 4x. Then, b is 3. Meron na tayong a, meron na rin tayong b. Pwede na natin yung i-plug in dito. So, pag pinalog in natin siya, magiging ganito na siya. Copy natin yung integral sign. What is our a squared? Ang a natin is e raised to 4x. Magiging e raised to 4x quantity squared plus meron tayong 2 na coefficient. A is e raised to 4x. E raised to 4x. Then yung b natin, which is 3, lagay natin dyan 3. Yan. Then, what is our b squared? B is 3. Then, b squared is 3 squared dx. Then, anong susunod na gagawin natin dyan? Simplify natin yung mga naka-exponents. Simplify natin sila. Pag-combine natin, magiging integral of e raised to 4x quantity squared. Gagawin natin dito, susundin natin yung law of exponent, which is power law or power rule. Anong gagawin natin dyan? Si 2 ay imumultiply natin sa 4x. 2 times 4x is 8x. Kaya, magiging e raised to 8x na siya. Plus, combine. 2 times e raised to 4x times 3. 2 times 3 is 6. 6 times e raised to 4x is 6 e raised to 4x. Then last, dito tayo. What is 3 squared? 3 squared is 9 dx. So yan, nakuha na natin yung perfect square trinomial nito. O yung expanded form, the quantity of e raised to 4x plus 3 squared. Ngayon, pwede na tayo mag-integrate. Paano tayo makakapag-integrate? Distribute natin ang integral sign at saka yung dx sa bawat terms. E raised to 8x dx plus meron tayong constant coefficient dito sa ating second term. 6, pwede natin siyang ilabas sa integral sign. 6, or i-factor out, times the integral of e raised to 4x dx. And lastly, meron tayong constant na 9
last term natin, factor out lang din natin siya. 9 times the integral of dx. Ngayon, pwede na natin kunin ang integral ng bawat term. 9 muna natin dito sa the integral of e raised to 8x. Ngayon, papansin natin ang integral, ng exponent ni e ay 8x. So, kailangan kasi, pag mag-integrate tayo ng exponential functions, itong formula niya, e raised to u du is equal to, the integral of e raised to u du is equal to e raised to u plus c. So, gawin natin yan dito sa ating first term. First term. Gumawa muna tayo ng representation. Let u is equal to 8x. Excuse. Then, derivative of u, which is du, is equal to, what is the derivative of 8x? 8 dx. Then, papansin natin na kung magsasubstitute tayo ng du, kailangan mag-equal siya sa dx natin dito. Kasi wala namang constant coefficient si dx. Kaya ang gagawin natin, i-divide natin both sides by 8. Du divided by 8, then 8 dx divided by 8. Kakancel to, titira ng dx. So, du over 8 is equal to dx. Pwede na tayo magsagawa ng substitution. Is equal to the integral of, meron tayong e raised to u. Substitute natin yung 8x, magiging u yan. Times dx. What is our dx? Ang dx natin ay du over 8. So, lagay natin. Du over 8. Papansin natin na si du over 8, pwede rin natin siyang ilagay as form of 1 over 8 du. Papansin din natin na si 1 over 8 ay isang constant coefficient, pwede natin siyang i-factor out. 1 over 8 times the integral of eu times du. Then, using this formula, ganito na siya. Pag in-integrate natin, magiging 1 over 8 times the quantity of e raised to u plus c. Na perform na natin yung integral operation. Pwede na natin ibalik si u. Ano ba yung u natin? 8x. So, ang ating integral para sa first term natin ay 1 over 8 times e raised to 8x plus c. Distribute natin si 1 over 8. Magiging final answer natin, e raised to 8x plus c. So, meron tayong pattern na mapapansin. Papansin natin na ang coefficient ni e raised to 8x o yung exponent ni e, which is 8x, ang coefficient niyang si 8 ay naging denominator ni 1 over. Naging denominator ng constant coefficient ni e raised to 8x. 1 over 8. Ganon din ba kaya magiging pattern sa pag ginawa naman natin dito sa pangalawang term? E raised to 4x times dx. Tingnan natin. Para naman sa second term. Let u be 4x. Then, du is equal to, derivative ni 4x is 4dx. Papansin natin na dx ay, ito lang muna ang magiging ano natin. Huwag muna natin yan si 6 kasi naka-factor out naman siya.
kailangan muna magawa muna natin yung operation dito. Pansin natin, si dx. Kailangan, substitute natin yung si dx. Kaya, ganun din ulit, gawin natin kung paano natin ginawa dito. Divide both sides by 4. Cancel. Dx. So, dx is equal to du over 4. Pwede natin gawin yung substitution. So, copy first this integral. Second, integral of the second term. Yan. Is equal to 1 over 4. Same format. Kasi nagmamit tayo ng substitution. Yan. Is equal to, final answer natin dyan, 1 over 4 e raised to u plus c. Or, substitute natin ulit si u, magiging 4x. So, integral of e raised to 4x dx is equal to 1 over 4 e raised to 4x plus c. Then, for our last term, or the third term, papansin natin, integral ni dx. Alam natin kapag ang integral ni dx ay x plus c. So, sulat ko lang. Integral ni dx, ito ay isang basic formula ng integration, is equal to x plus c. Ngayon, yung mga nakuha natin mga integral, ay pwede na nating i-substitute or pwede na nating i-plug in dito sa ating integral problem. So, integral of e raised to x dx is equal to quantity of 1 over 8 e raised to 8x plus c. Yan. Kuha na natin yung integral nito. Then, let's go to the second term. Plus 6. Integral nito, nakuha na rin natin. Ito yun. Then lastly, plus 9. Integral ni dx, kuha na natin x plus c. X plus c. Then, ang last step ay i-simplify na lang natin. Distribute natin yung mga kailangan natin i-distribute. Like, ito, 6. Distribute natin, multiply natin kay 1 over 4 e raised to 4x. Pag minultiply natin si 6 kay c, mananatili pa rin siyang c. Kasi ang c ay tinatawag natin constant of integration. Ganon din si 9. Pag minultiply natin kay c, it's still c. Then, magiging final answer na natin ay 1 over 8 e raised to 8x plus 6 times 1/4. 6 over 4, get the simplest form or lowest term, 3 over 2. 3 over 2 e raised to 4x. Plus, 9 times x is 9x plus c. Yan, nakuha na natin yung final answer natin. Ito ang integral ni e raised to 4x plus 3 quantity squared. Ngayon, paano natin malalaman o ika-counter check kung tama ba yung ginawa natin pag-integrate? Pwede natin kunin yung derivative ng bawat term para makita natin kung makukuha ba natin o mag-i-equal din ba siya sa ating binigay na integrand sa atin. Kunin natin yung derivative. Derivative ni e raised to 8x. Derivative ni e raised to 8x is equal to 8e raised to 8x. Yan. Multiply mo sa 1 over 8, magiging 1 over 8. Magiging e raised to 8x na lang siya. Kasi magka-cancel, 8 over 8 is 1. So, ang
Sulat natin ha. dx or derivative of nito is equal to, yan, derivative nito, e raised to 8x, 8e raised to 8x, 8 times 1 over 8 is 8 over 8 or 1, magiging e raised to 8x na lang siya. E raised to 8x. Sa mga susunod ko pang videos ay mas lalo kong i-explain kung paano tayo mag-derivative o kung kunin yung derivative ng mga functions. Kaya station lang kayo. Sa ngayon ay mas mahalaga na may discuss ko muna yung pag-i-integrate. Then kunin natin yung derivative nito, e raised to 4x. Derivative ni e raised to 4x is 4e raised to 4x. 4 times 3 over 2 is 12 over 2. Lowest term, 6. 6x, 6e raised to 4x. Derivative ni 9x, 9. Derivative ni c, or constant, any constant, derivative nun is 0. So, mapapansin natin, na ang nakuha nating derivative ay same nito, nung expanded form ng integrand natin. Dito natin napatunayan na tama yung nakuha nating sagot. Yan. Ayan yung mismong integral ni e raised to 4x plus 3 quantity squared. Ayan. Ito ay ginamit lang natin para ma-counter check kung tama yung ating final answer. Kaya kapag mag-i-integrate kayo, always check the derivative ng inyong sagot para maisiguro ninyo na tama yung naging final answer ninyo. Pwede na tayo mag-proceed sa ating next item. Papansin natin, x, ang ating find the integral of x times dx over e raised to 3x squared minus 5. Ang exponent ini dito ay 3x squared minus 5. Pwede tayo gumamit ng u substitution dito. So, let u is equal to 3x squared minus 5. Then, pag mag-u substitution tayo, pag nakuha natin si u, kunin din natin si du o yung derivative ni u. Derivative ni u is equal to, what is the derivative of 3x squared? Derivative ni 3x squared is 6x. Then, derivative ni negative 5 or ng constant is 0. So, derivative nitong function na to ay 6x dx. Then, papansin natin, yung ating integral, pwede rin siyang i-express ng ganito. Pwede rin natin siyang i-express as integral of x dx over e raised to 3x squared minus 5. Yan. So, kailangan nating i-substitute to si x dx. Okay, di-divide natin both sides by 6. Magka-cancel itong si 6. Then, ang natira na lang ay x dx is equal to du over 6. Yan, pwede na tayo mag-substitution. Is equal to integral of what is x dx? Eto, du over 6. So, natin, ang numerator natin ay du over 6 divide or over e raised to 3x squared minus 5, or we can express this as u raised to u. Yan. Medyo i-simplify pa natin to.
simplify natin as integral of du over 6e raised to u. Papansin natin, pwede rin natin siyang i-express as ganito. Integral of 1 over 6 times du over e raised to u. Factor out natin si 1 over 6. 1 over 6 integral of du over e raised to u. So, may problema tayo. Yung e raised to u natin ay nasa denominator. Kailangan, nasa form natin siya ng ganito, e raised to u du. So, iakyat natin siya. Pwede rin natin siyang express as 1 over 6 integral of e raised to negative u du. Meron tayong din formula para dito sa e raised to negative u. Formula natin para sa e raised to negative u ay e raised to negative u du is equal to negative integral of e raised to negative u negative times the quantity of e raised to negative u plus c. Or simply, negative e raised to negative u plus c. So, integrate na natin. Ito ang makukuha natin. Magiging 1 over 6 times the quantity of negative e raised to negative u plus c. Then, multiply na natin si 1 over 6 kay negative e raised to negative u. Magiging is equal to negative 1 over 6 e raised to negative u plus c. Yan, pwede na rin natin ulit ibalik si e sa baba. Dahil naka-negative u siya, pag nilagay natin siya sa denominator, magiging positive u or magiging positive yung exponent ni e. Negative 1 over 6 e raised to u plus c. Then, ibalik na natin si u. Ang final answer na natin ay negative 1 over 6 e raised to, what is our u? 3x squared minus 5. 3x squared minus 5 plus c. Yan, pwede rin natin siyang i-express ng ganito. Pwede natin siyang i-expand ito by following the exponent law for product law. Magiging ganito na siya. 1 over 6 e raised to 3x squared times e raised to negative 5 plus, dahil naka-negative 5 siya, e raised to negative 5. Pag iniakyat naman natin ito sa numerator, magiging positive yung kanyang exponent. From negative 5, magiging positive 5 siya. So, ito pa ang isa pa sa mga possible answers natin. E raised to 5. Ang integral ay negative e raised to 5 over 6
times e raised to 3x squared. So, nakuha na natin ang ating sagot. Ang integral ng x over e raised to 3x squared minus 5 dx. Sana ay marami kayong natutunan sa ginawa kong video ito. Papasalamat ako sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo ang aking video, maanong paki-like ang video na ito, paki-share sa mga kaibigan at mga klase ninyo, mag-subscribe kayo sa aking channel, Iscolord. Hanggang sa muli, ako nga ulit si Iscolord, nagsasabing, ang edukasyon, ang kaalaman, ang pagtuklas ng kaalaman ay walang hangganan. Ingat kayong lahat.